Turum, turum. Tá. Eu fiz só algumas. Se bem que agora liberou um bagulho aqui, né? Eu fiz só algumas missões secundárias só. Que é que as missões, pô, é bem chatinha, tá ligado? Não teve nenhuma muito uau, assim. Talvez só a última que a gente pegou. Isso aqui. Só. Mas nada muito diferente do que a gente já tinha feito, mano. Então, tipo assim. Né? Ainda continua igual. Deixa eu ver aqui, não tem mais nada. Então vamos lá pra missão do outro. Pra onde a gente tinha aqui, né? Que é aqui. Vamos lá seguir a missão principal. Cadê nossos compatriotas? Aqui, ó. Tá a missão... Ah, a gente veio pelo caminho onde tava fechado antes. Tá, então a gente vai ter... Provavelmente a gente vai ter que ir pra lá, né? Cara, eu vou começar a farmar... Não sei porque é tipo isso. Vou começar a farmar as coisas pra... ficar lutando, por causa que eu tenho que subir de nível, né? Pra matar, lutar com aquele dragãozão lá. Parece besteira, mas... Talvez eu esteja usando os anéis ainda. Eu não tenho certeza. Porra, mas ele invocou o bicho lá embaixo. Ah, não vou descer lá embaixo não. Foda-se. Tá doido, pô. Invocou o guardião lá embaixo. Eu já lutei com esse bicho antes. Tá. Eu não lembrava como que eu cancelava os bagulho, mas agora eu lembrei. Eu tenho que soltar o... mudar de Eikon. Isso aqui. We can use the ruins to cross the ravine. Tá, deixa eu ver o que tem pra cá. Se eu consigo vir pra cá. Eikons have a will of their own. You have a gaze. Eu acho que não tem nada aqui, mas não custa nada a ver, né? Oh, tem um bichão aqui. Vou matar ele. Provavelmente vai dar XP pra nós. Eu quero subir de nível, tá ligado? Vou aproveitar que eu tô usando o anel. Não tem por que não ficar farmando. Cara, eu não ia usar os anel não. Lembra que eu falei, mas pô... sei lá. Faz, eu acho, tá ligado? A gente vai ter que jogar de qualquer jeito, mais uma vez, então. Não faz muita diferença, eu acho. Hello, hello. E aí, como é que tá, mano? Ah, tem um baú aqui. Baixa vajestosa. Um item raro, né? Deixa eu ver. Oh, é um item mais forte do que eu já tenho. Isso é, no mínimo, interessante, não? Eu tô usando os anéis. Tô me baseando nisso aqui, ó. Aqui, provavelmente, tô usando... Isso aqui é da Fênix? É da Fênix, é.
Pra poder, isso aqui é atordoamento, tá vendo ali? Aquelas estrelinhas ali é atordoamento. Então, as duas habilidades é atordoamento e aqui é as mais fortes que eu tenho, mano. As outras mais fortes que eu tenho, né, na sequência. Eu tô usando também o Bahamut porque ele dá muito dano também. O problema é que você tem que carregar bastante, né? Mas eu tô nessa lógica aí. Eu não sei se faz alguma diferença, tá ligado? Mas... E também eu montei essa lógica pra lutar contra o dragão, mas eu não consegui matar o dragão. O dragão tá lá, a gente tem que matar ele em algum momento. Que momento? Eu não sei, mas nós vai ter que matar ele. Porque a gente tem que pegar... Tem troféu pra matar ele. Ele faz parte de um troféu, tá ligado? Aí não tem como fugir. Mas eu acho que a gente tá longe de terminar a história ainda. Só que agora o menino do fogo lá tá com a gente, então. Aqui vai ter inimigo pra caralho, né? Eu ativei o negócio pensando que os bichos iam me atacar, mas... nem me atacou. Tá, e aqui a gente passou pro outro lado. Vai ter mais bicho aqui. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. You're injured. What happened here? Where are your comrades? Ether flood. Up ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned. Every last one of them. There's a village not far from here.
Tabor, the people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is up ahead. Just off the track. They must not reach Tabor. Forgive me, Lord Kupka. Rest well, soldier. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go round it. Then we'll just have to be careful. Right. I got here in time. Someone there! Please, I can't move my leg! That doesn't sound like an Akashic. You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Wait. That scar. Son of a whore. You're Sid. I was there, in Kosnis, when you killed my brothers. I was there in Rosalith, when you killed my commander! My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must.
Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother.
I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us! We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity! How dare you! Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic! He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you.
So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the Eikons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The Eikons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Who among you is both? Here, take a look at my wares. A fine choice. Go safely. Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Korava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do
develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed. But the worked hide of a well-aged beast... Now, that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin, and I will share with you the bounty of our combined labors. All right. I'll hunt your Evis. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Carava. I eagerly await your safe, and above all, triumphant return. Careful how you pack that leather. Any creases or scratches. You there! Finally. No one was paying me the slightest heed. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures. The most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. The answers I seek lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. Climb the stairs and... And memorize a few inscriptions for me. Assuming you know your letters, that is. Some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. 1 each to the north, south, and east. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time. Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Decent quarry's been hard to find since the sky turned. It has indeed. Can't blame the beasts for being on edge. Thank you for the deal, leg, mister. Mummy made a pottage from it. Sounds delicious. Have you noticed the elders? Not a scratch on them. So it's these stones to Canva, and the rest of the boxes to Dalamil.
Why won't the sky go back to how it was? I don't like it. No history would be complete without mention of the mother crystals. How are those new boots treating you? They're fantastic. Soft as fingers. Farmers must have settled here in Tabor. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. The engravings were in good repair, considering their age. Oh, would that I could have seen them for myself. Oh, come, don't tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south, shall we? What did it say? Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor, sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think. Voyages of the Ashen Ocean. Seafarers here? Are you certain? I'm growing less certain by the moment. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past, and make these rocks a home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. Children of the Hunters, now dancing hand in hand. That can't be right, surely. I'd rather suspect it's not. Children of the Hunters, now tillers of the land, reap her promised blessing and give praise her great. Cara, tá frio, mano. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. Tá gelada. 3 engravings, one for Three. each of the 3 One to have free. built Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last Eu but tô fazendo as secundárias logo que aparece, turned pra far. depois eu não ter que voltar aqui. Qual que é o meu caminho que eu tô seguindo? So difficult to Vou trace fazer tudo na primeira e na segunda. those roots, Eu ativo os anelzinhos e só vai embora, tá ligado? traditions. Porque eu Nonetheless, one cannot help não gosto de demorar muito num jogo, tá ligado? is not better known. E ele, não sei explicar mais, né? Stand here for all. Como ia deixar o troféu só de upar todas as habilidades e jogar um modo difícil pra depois.
Too many by... Upo até o nível que eu consigo no máximo, na primeira gameplay, e depois eu volto só limpando tudo, tá ligado? É difícil, talvez seja, mas... E a gente vai fazendo side quest tudo antes, porque a gente ganha bastante XP, ganha bastante coisa. Cara, eu tô com bastante ponto ali. Aqui, ó, tô com bastante ponto aqui. Eu vou upar as habilidades que eu tô usando, que seria... Essa que eu já peguei, já. Primeiro eu vou pegar as que dá mais dano, tá ligado? Pô, essa daqui dá muito dano. 2630, caralho. E aí eu troco pelaquela que eu tô usando lá. Se bem que não vai adiantar de nada na real. Porque eu tenho que pegar todas as habilidades, então. Tanto faz se eu pego com 2000. Tá, talvez eu pegue essa daqui, que é uma habilidade forte, tá ligado? Só que 500 é só um. Tá. A gente já pegou bastante, depois vamos focar nessas do meio aqui. Depois a gente foca nas habilidades que eu tô usando, que seria essa e essa aqui. A outra side quest vai levar a gente pra cá. Mas eu acho que vai liberar o caminho pra lá, então deixa lá, não vou fazer essa side quest agora não, vou fazer depois. Eu acho que vai liberar caminho pra trás, tá ligado? Pra eu sair por ali. Eu acho, né? Não tenho certeza. Olha ele aí. Mentira, eu nem sei quem que é esse. Aparentemente é alguém. Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report... Caralho, o Joshua saiu dos mortos, tá cheio de contatos, cara. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. Legal. I see. You have your associates, I have mine. But you may now Faz think sentido. as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Selo obtido, você aceita a pena de Fênix de Cira dos Imortais. As you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. Your Grace. Legal. To Canva then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Caralho, ele falou que os cara tem um amigo esquisito, cara. Logo ele que anda com um cachorro, cara. Tá vendo aqui, ó. Falei, ia surgir um caminho pra gente vir pra cá, ó. A gente vai lá. Aproveitar que a gente tá aqui e vai farmando ao longo do caminho. Pegar um XP bom. Tá bom, eu já sei, cara, que esse aqui não é o lado certo. Pô, provavelmente vai ter algum inimigo aqui em algum momento, mano.
Que aqui é uma arena perfeita pra boss, tá ligado? Tenho certeza que vai ter. Vou matar esses... Ah, não! Esse aqui é o que eu tô procurando, pô. Esse aqui é o quadro... a matilha. Ah lá, é esse mesmo. Eu tava procurando eles. É um negócio de caçada. Banana. Eu lembrava que ele estava aqui. Beleza, né? Caralho, a cachorrada tá me atacando, pô. Calma aí, cachorrada. Mano, esse golpe é muito forte, mano. Porque ele deixa a luta toda confusa, mano. Eles têm a tendência de ser mais forte mesmo. Shouldn't mess with the leader of the pack, eh, boy? Be safe. Old he may be, but it looks like there's still plenty of fight in him yet.
Aparentemente deu certo. Here's your hide, as requested. Aparentemente, meu, aparentemente. Return. Quickly, let me see it. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. Tá, agora a gente segue o caminho normal. Até onde a gente deveria ir, né? Que na prática esse caminho vai levar a gente para cá, ó. A gente vai voltar por aqui. Aparentemente. Aparentemente, né? Aparentemente. Three cities and a sea. A Rota Dourada. Then let us be rid of them. Too slow. Ready, go?
The free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Tá, eu acho que essa não é a missão final, mas... Talvez a missão final a gente vai sair daqui pra vir pra cá, eu acho. Ou não, né? Então uma missão aqui. Uma missão aqui. E uma aqui. Tá, eu vou pegar só para desencargo, tá ligado? Pra não precisar ir fazendo tudo depois. Storehouse in the bales. Leave anything you don't need behind. You know what you have to do. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Griga guide us. All of us. Come then, brother. We are awaited in Gotan's Bales.
This isn't at all foreboding. Everyone, Quentin has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quentin. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lost Wing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quentin. Fuck! 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 What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quentin to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. No. We can't let this happen. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quentin die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. Então tá, né?
Aos pouquito em pouquito, nós tá subindo de nível. Então tá, né? Clive, look. No. Don't tell me we're too late. Quentin, are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But... your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on, then. That is no mere guard dog. No. Just a rabid beast that needs to be put down. If only we'd arrived earlier. Is it over? It is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing.
freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives lost, so that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. What? Lostwing. My Lostwing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool. Damn it. It's not going to last long in there. Then we finish this quickly. I need to find Quentin. Quentin! Quentin! Look at me! Thank the Founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here.
Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quentin. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quentin. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah, and all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing, right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? That's the Master Quentin we know. Please. I am nobody's master. Quentin will suffice. After all, we are family. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Clive, just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down.
Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just isn't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new... Pô, mas vai pegar alguma coisa pra eu comer, velho. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear them out sooner, if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more Guardians of the Flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. Mano, eu fui lá, voltei, os caras ainda estavam conversando, velho. Acho que até agora, a pior parte desse jogo... Side quest, mano. Muito ruim, velho. Eu entendo que o jogo é denso, não vou mentir. A história dele é densa. Então a side quest tem que ser bem explicativa, tá ligado? Só que os caras pesaram a mão, mano. Porra... Tudo tem muito diálogo, tipo, é explicativo demais e você não entende porra nenhuma às vezes, mano. As pessoas tá jogando, fazendo por fazer, tá ligado? Porque elas não é legal, é tipo, vai ponto A, ponto B e é isso, mano. Free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers. Men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully. The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there. And may victory await our coming.
Nossa, é uma loucura, velho. Olha lá, aí eu pedindo pra eu ir pro outro lado, velho. That's the end of that, then. Or maybe not. É óbvio que tem um inimigo, né? What's that thing doing here? Doesn't matter. It goes too. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching? I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the Pô, é road. muita loucura você pagar In time to see you slay that... whatever it was. 1/3 do salário num jogo, mano. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them. And not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy. Especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool lives again. Let's go and tell Martha the good news.
Cara, é muito engraçado como hoje em dia a galera farma as coisas, né? Claramente, são vários posts tipo de rage bait gratuito All went well then. pra quem vai comprar o jogo. Wade told Porra, me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. quer minha honesta opinião? Ninguém pediu, mas eu vou dar. Some shape-shifting. Nenhum jogo vale esse preço. On Nenhum. thought. Pode ser GTA, pode ser os jogos da EA, FIFA, pode ser qualquer um, não vale, mano. Now we can build our new village. I suppose it will be. Qualquer desculpa que os caras vai dar, What will you call não it? vai explicar o motivo dos caras tá vendendo um jogo a esse preço, mano. Peaceful. Ah, mas é só esse preço por causa de imposto. Não é, mano. Não tô falando do preço do Brasil, tô lá de fora também, pô. The good that happened there. No need Se o jeito que os caras vendem jogo não faz o menor sentido, mano. That. Tá ligado? Porque, sabe por que não faz sentido? Não faz o menor sentido? anyway. The poor souls might have made Porque, but vamos supor, done yet. ah, Neither is mine. If it's food or eu sei lá, não consigo dar uma explicação muito lógica agora, tá ligado? the rest is ready to provide it. Pra usar no GTA, mas por exemplo, No. o mercado de. Eu acho que um dos únicos mercados que funciona assim, entre onde você já tem um preço tabelado, sendo coisas. No caso, diversão ou consumo ou qualquer coisa, coisas bem parecidas com isso, é só de videogame, mano. Você não vê Blu-ray no preço tabelado, você não vê. Daqui DVD não vende mais, né? Se quiser, pode até vender. Você não vê livro sendo vendido assim. Cada empresa coloca o preço pro seu produto de acordo com o que acha que ele vale, tá ligado? E só em videogame que é tabelado essa porra. Você pode pagar $80 num GTA ou você pode pagar $80 no EA FC 27, por exemplo. O que diferencia a qualidade de um jogo pro outro, tá ligado? O que diferencia o valor que os caras botou ali? Beleza, a empresa vai sempre querer vender por máximo do preço que ela conseguir. Só que não deveria ser assim, tá ligado? Porque talvez... Pô, pode parecer que a parte criativa... Vamos supor. Você pode pensar assim, o GTA vale porque é um jogo grande, é um jogo onde você vai ter muitas horas pra você jogar. Então se você for diluir a hora pelo preço, pode ser que faça sentido. Mas não, mesmo assim não faz, tá ligado? Vou dar um exemplo muito, muito bom que eu pensei. Para muitos pode parecer meio idiota. Vamos supor, sei lá, a Disney investe 200 milhões aí pra fazer um filme, tá ligado? Os caras fazem um filme. Eles não podem, como que se diz? Eles colocarem o preço do ingresso para as pessoas assistirem, tá ligado? Eu não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando. É porque parece muito, por a gente já tá nesse meio e consumir os produtos dependente do preço, que a coisa certa é se fazer. E não é, tá ligado? Porque não faz sentido você pagar $60 num jogo menor com menos investimento. Mas também não faz sentido você pagar $80 num jogo de maior investimento, que você vai gastar mais tempo. Eu não sei se tá dando pra entender, tá ligado? Mas não vale. Eu acho que $80 é loucura, mano. Lógico, no Brasil não vale nenhum jogo vale esse preço. 500 pila, mano, não vale. E sabe o que é o pior? Agora que os caras falaram, pô, as empresas desgraçadas, EA, Ubisoft, vai ver que o GTA saiu $80, eles vão começar a colocar todo o jogo deles a $80 agora e foda-se, tá ligado? Clive. Talvez Timing is impeccable. It just so o que a gente tá vendo agora seja uma coisa ruim no mercado. of someone with Mas a gente tá meio com os olhos vendados Those be. por causa que é um GTA, um jogo que a galera tá aguardando, pro grande público tá aguardando, tá ligado? Sendo bem honesto aqui, GTA pra mim é uma coisa... when these dark skies É só um jogo. Pode parecer que, porque você nunca jogou, não sei o que lá. Já joguei. has been particular. E é só um jogo. Mas ele é inovador, não sei o que lá. Concordo, ele é, pô. Mas ele deveria ser tratado como qualquer outro jogo na questão do preço, tá ligado?
E agora? As empresas mequetrefes que a gente conhece que existe, os caras vão pegar isso, esse exemplo que a Rockstar tá colocando, que não tem como voltar mais atrás, vai ser esse preço. Provavelmente as empresas agora vai botar só esse preço. Você vai querer comprar, sei lá, o EFC 27, mano, é esse preço. Se bem que o EFC, ele já é esse preço há uns 2, 3 anos já, mano. Bota fé, ele já é esse preço. Eu não compro, mas tem gente que compra, tá ligado? Porque vende e é isso, tá ligado? Parcela lá e é isso, mano. Se compensa ou não, aí vai de cada um. Cada um tem que saber o que vai gastar o seu dinheiro, tá ligado? Eu acho que não compensa. Mas eu vou estar sendo hipócrita e falar que eu não, se eu tiver o dinheiro, eu não vou pagar, tá ligado? Eu não vou jogar. Eu não vou falar que eu não vou fazer isso. Se eu tiver o dinheiro, eu vou comprar. Se eu não tiver, eu posso perder o hype. Posso, mas foda-se, tá ligado? Mano, é 550 conto, tá ligado? Por que eu tô botando o preço mais alto? Por causa do... Os caras ainda fizeram a falcatrua, tipo assim... Se você jogou algum GTA, você vai saber. Todo GTA tem loja de você tunar o carro, cortar cabelo, fazer uns bagulhos de GTA. Isso é comum, tá ligado? Desde, sei lá, do 3, por exemplo. O 3 já tinha isso. De cortar cabelo eu não lembro. Mas de carro, essas outras coisas tinha. Cara, simplesmente os caras botou que na edição Deluxe lá, você vai ter coisas liberadas. E na padrão você não vai ter, tá ligado? Isso é muita loucura pra mim, assim. E a tendência agora é todas as empresas... Mano, tirando o fato que não vai ter mídia física. Eu acho que vai ter, só não vai... Os caras... Então, pelo que eu tava vendo, pelo que estão dizendo, né? Pelas as más línguas aí, os caras da informação. Que eles vão lançar uma mídia física sim, mas só depois do lançamento do jogo. Porque a desculpa dos caras é que eles não querem vazar o jogo antes, não sei o que lá. Porra, isso é uma mera desculpinha, tá ligado? Mera desculpinha pra os caras conseguirem vender o jogo 2 vezes, tá ligado? Porque quem comprar a mídia física normal... que é o que tá vendendo agora, que vem só com o código, provavelmente vem alguma coisinha a mais, é mais pra coleção, tá ligado? Por causa que você vai ter o mesmo código que você vai ter, o cara que vai comprar digital vai ter, tá ligado? Então, tipo assim... eu acho que foi muito mais pra prejudicar o fator revenda e muito mais pra forçar a galera a recomprar o jogo no futuro quando eles for relançar, tá ligado? Que é o que eles vão fazer. Eles estão usando essa desculpa de... é pra não vazar o jogo antes da hora. Porra nenhuma, tá ligado? Já vi vários... Eu tava vendo isso ontem. Tem vários exemplos de empresa que já publicou games mídia física normal. O jogo não... mas o jogo não vazou. E... Porque a única pessoa que tem o negócio pra liberar o jogo é a própria empresa, tá ligado? Mas você tem que ver que GTA é muito maior, não sei o que lá. Pô, vai fazer o que, tá ligado? Vai fazer o quê? Mas eles aproveitam essa desculpinha pra fazer com que você gaste mais dinheiro. E é isso, mano. E vai acontecer isso aí. Pode escrever o que eu tô falando. A galera vai comprar a mídia física normal. Mídia física normal não, a versão digital. Depois eles vão relançar de novo... Agora com CD, né? E vai vender pra caralho, filho. E vai vender, não adianta. Não adianta, mano. Vai vender e foda-se. O meu planejamento agora, os únicos 2 jogos que eu vou comprar realmente, que tá na minha lista pra comprar, é o Black Flag, que eu já comprei. Já paguei, acho que, sei lá, 2 parcelas. Porque é um jogo que eu realmente quero jogar. Mas você já não jogou, você tá pagando pelo remake. Isso, tá ligado? Não adianta nada vir aqui e ficar falando, sendo hipócrita e falar, não, compra e não sei o que lá. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, mas que não vale, tá ligado? Não vale o preço, mano. Nenhum jogo vale o preço. Não vá comprando achando que você, ou de alguma maneira, você vai recuperar o dinheiro, ou de alguma maneira você vai justificar aquilo que você tá pagando, porque não vai, tá ligado? De nenhum jeito você vai. Mas o que eu tava falando, os 2 jogos que eu vou querer jogar, que eu tenho certeza que eu vou comprar pra jogar, é o Black Flag, porque eu já comprei, né? Eu já paguei, então tipo assim... Paguei caro, eu acho que é caro também, não vale a pena, mano.
Mas só o de não ter o modo online já é uma grande vitória. E... Wolverine. Por quê? Pô, sou fã do jogo single player. Quero ver como que os caras fizeram com o Wolverine novo. E é isso, mano. Não tem... cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Só que eu ainda acho que não vale a pena. E o Wolverine eu ainda não comprei. Eu tô esperando uma promoção muito boa. Tô esperando alguma coisa... sei lá, um cupom muito bom assim, pra economizar uns 100 pila pelo menos. O Black Flag eu não economizei tanto. Paguei 260. Mas é a versão física. Pra coleção, tá ligado? E de lançamento eu não peguei nenhum lançamento esse ano, então... os únicos lançamentos que eu vou pegar é só esses três. Esses três, por quê? Se eu conseguir um cupom muito bom, talvez eu pegue o código, mano. Se eu conseguir trocar meus pontos do Rewards, igual eu fiz com outros lançamentos online, outros lançamentos, eu pego. Se eu não conseguir, eu não vou pegar, mano, o GTA no lançamento. Porque eu posso esperar até lançar, porque é código, né? Você não vai perder as paradas, tá ligado? O mesmo código que você tem, o outro cara vai ter, então. Quer dizer, o mesmo código não, mas... você entendeu? Tipo assim, mano... esperar um cupom aí, é isso, mano. Cupom para comprar gift card ou... poxa, sei lá, vai ter. Já tá tendo desde ontem, né? Desde ontem não, porque o jogo começou a pré-venda de ontem pra hoje, né? Mas já tá tendo vários cupons que dá 10, 15%, tá ligado? Então, tipo assim, mano... como é lançamento, esse ano eu não peguei nenhum, porque eu tava esperando o GTA. Só que eles anunciaram o Black Flag pra esse ano também. Na realidade eu tava esperando 2 jogos só, que era o Wolverine. 3. Wolverine, a terceira parte do Final Fantasy. E... o jogo da Naughty Dog, eu ia falar Interestelar, mas não é. Como que é o nome? Intergalactic. O Intergalactic não veio pra esse ano. O Final Fantasy também não. E aí isso já me economizou a grana. E aí eu, ao invés de... vou guardar pro ano que vem, mas eu vou pegar o que tem agora, tá ligado? Vou pegar os dois que eu quero jogar agora, então. Cara, isso é loucura, mano. É o bagulho, né? Acabou o código. É, não pode pegar. Cara, então tem que ficar de olho nas promoções, mano. E é isso. Não tem o que fazer, tá ligado? Pronto, tem... sei lá.
Vou encerrar essa missão aqui que eu não aguento mais, velho. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do. But thank you, all the same. Ah, Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dhalmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery. And we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans.
Acho que foi, né? Vamos continuar a história, porque pelo amor de Deus, não aguento mais missão secundária, velho. Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Que isso, cara? Hey? Apaixono na mulher. Damn. My boy. Uncle Byron. Que lindo, cara. Que lindo. I never thought I'd... Acho que ele vai morrer ainda, tá? Esse maluco aí. O Joshua. Joshua. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. What does it look like? Big, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. Perhaps. What of the city? The people? The people. What is the people? Dead, mostly. Mostly, but not all. Que isso, as pessoas estão dead. Villas before the horde arrived. Some in the merchants district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few walls won't hold them for long. We need to find them, and quickly. What do you propose? Radio propose. We speak I am. Parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. Understood. It's a customer understood. Mid, is she fit to sail? Cara, isso é muita loucura, The velho. Mithril engine could probably do with a few more. Spider-Man. Reach the survivors in time. Wolverine. On foot. 007. Specialist existe. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rosfield, you little gutter snipe! Okay, my friend. Okay. Clive's safe. O cachorrão. Você será cachorro. You too. You too. É agora a hora da porrada, né? Famosa, né? Lusco-fusco. Caralho. Palavreado rebuscado. Cara, Let's find those survivors. Stand a chance against those things. caralho. Morreu, não deu tempo. They've been routed.
não, né? Porra, ele tacou especial, cara. Como é que tá muito alto essa porra? Ai, ai. Caralho, tá uma galera aqui, filho. Ninguém vai atacar eu, não? Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Ah, putaria, não dá pra entender nada, cara. Olha a galinha, olha a galinha. Eu tenho a força. What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. Ah, tem um baúzinho aqui. Presa afiada. Ah, porra. Slow. Acerta aqui, meu patrão. Eu tenho a força. Caralho, ele tacou o especial na parede, mano. Tá de sacanagem. Tá, né?
2.000 dinheiro. Ah, já coração, amigo. That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Ninguém vai atacar eu, não? Nice try. city's leaders gather. There may still be survivors in some. Calma aí. Cara, tô cheio de ponta, nem tinha visto, mano. Caralho, 4.000, filho. Acho que eu nem uso, pô. Pega isso aqui também, eu nem uso. Tá, eu tô usando soco. O que mais que eu tô usando aqui? Dominada, aprendida. Tá. Aqui, ó. Tem que pegar mais isso aqui. Ah, já coração, amigo. É isso. Eu acho que aqui, sendo bem honesto, vai liberar mais 2 bagulho, eu acho. Não, é aqui. Cara, jurei que era ali. Dádiva da luz. Que haja luz. E houve luz. Ih, vai ter luta com um boss aqui, eu acho. Não necessariamente é boss, mas... What the hell is going on? Where is your master? What does he want? All yours, Thorvald. Joshua! You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. É, o cara tava esperando a gente, né? You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt.
And now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Burdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sigmund of House Harvard, and you will yield. Of course, my friend. Or not. As long as you don't hold back. Não tô vendo é nada, cara. Forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Mythos. Yes! Too slow. Nice try. Cara, usou o bagulho e nem tava aqui, mano. Actually, I wouldn't. Let's try.
vessel is strong. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Chegou o homem. Get back. Ele é o Odin, eu acho. É, vai ter que upar mais, meu filho. Tá muito fraco. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer, one that must be excised. Try it. Ué? You are as weak as all the rest. Joshua!
awakening, and they use it as a crutch. Such a waste. Pô, falei que ela ia morrer também, cara. Algum tempo depois. A fundição. Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. E a menina lá, cadê ela? This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. Suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Yes.
Pô, quer ver que o jogo vai me dar mais secundária pra fazer? Canção esperançosa. Right. Gav said that Que eu valei. Otto might know something. Tá, não tem missão secundária, eu vou no banheiro. Vou dar uma mijada, pegar um café quente. Provavelmente liberou mais inimigo aqui pra gente fazer alguma coisa. É, não, aqui não. Aqui liberou 1000 pontos. Caraca. Só precisa de 4000. Então, ó, pela minha lógica, tá bem longe ainda da missão, das missões finais, tá ligado? Se eu não me engano é... Pô, tem o nome da missão, eu tenho que lembrar o nome da missão pra não fazer ela sem querer. Aí, ó, tem um dragãozão que a gente não matou. Deixa eu tirar print disso. Pra eu não precisar ficar voltando aqui, tá ligado? É... E aí tem esse aqui. Pô, 2S é brincadeira, tá? How may I help you today, Clive? Your all yours. Medalha da escova. Come again. I may have more for you. Mas sempre dando pega um troféuzinho, né? Anything catch your eye? Always some. Quantos troféus a gente tem? É isso aí. Sabe o que eu tô falando? Porque falta só 1, 2, 3, 4 troféus de história. Você não é para... Tá, esse aqui eu preciso fazer, mas eu tenho que ver qual que é. Como eu consigo fazer esse? Colete 6 placas. Eu não sei como eu vou fazer isso ou não.
thing in there. What will it be today? How may I help you today? Of course. Cara, um bagulho gigante, né, mano? Caralho. Study it well, Clive. Caralho, o bagulho é gigante, filho. Yes, perhaps a little revision might not go amiss. Ah, não, não quero ver isso aqui, não. Isso aqui é a historinha que ela conta dos bagulhos, tá ligado? Changing, Clive. Tum, tum, durum, durum. Let me tell you a story, Clive. All right. Ai, Jesus amado. Them rumours wet legs were spreading. A mulher quer hablar agora. Out of thin air. Minha senhora, isso não é hora, minha senhora. O pau tá torando, minha senhora. We were sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say, I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up. Or you'll have me to answer to. Cara, eu só queria comprar uns produtos, cara. A mãe me deu uma aula. Damn. E essa espada aqui? Better price than that. Espada pica, filho. You're rubbing me blind, you know. Não, desse aqui também. Better all be here. Acabou meu dinheiro. Aqui a gente fudeu. Come again. Or don't. Como é que é? But either way. What do I owe the honor? What do you want? No scratches, all right? Not bad, if I do say so myself. That it? Fine. Carta de amor. Tem um bagulhinho aqui, ó. Quanto é que falta aqui? Pô, falta pra caralho, velho.
Placa. Ah, então só essas placas que eu preciso? Deixa eu ver. Eu tenho uma só, né? Ah, são 6, eu tenho uma só. Ah, agora faz mais sentido. Start the beginning. Beleza. Se a gente tem uma de 6, que vai ter de secundária aqui é brincadeira, beleza? Vai ter missão secundária pra caralho. Knowledge you seek, we've tomes aplenty to guide you in your search. Let me help. I know my letters. Knowledge hoarded is knowledge lost. I have compiled some new entries, if you would like to see them. What subject shall we consider today? Did you learn everything you needed? Did you learn everything you needed? Tá tranquilo, meu patrão. Estamos tranquilos. Aqui não tem mais nada, né? Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. Long story. Ele vai contar a história pro cara, né? Pô, isso é muito bizarro, mano. You lot don't do things by halves, do you? Sabe qual é a pira? Já tem muito diálogo, já tem muito texto, o jogo é denso. Ainda bem que os caras foram inteligentes e não botar ele pra contar a história pra todo NPC que ele encontra. Sitting under a pile of rubble. I know. Igual aqui. Pô, imagina ele começa a contar toda a história que a gente já fez até ali. Pô, eu fui pra tal lugar, fiz isso aqui, fiz aquilo ali, papapá, piriri, não sei o que lá, perarapanduro, não sei o que lá, algodão doce. In the case of Sid's things. Vai demorar pra caralho, filho. Then I'll check the workshop. Missão aceita, tal pai, tal filha. Pô, até agora eu não sei quem que era o pai dela não, mas... É que eu não lembro, né? Mas ele já tava aqui, lá no começo da história. Mas eu não lembro quem que era, velho. Tá, eu posso ir por aqui mesmo. É confuso esse bagulho aqui. Very confused. O pai dela eu acho que era algum NPC que a gente lidou lá no começo, tá ligado? Do you think this ship will ever sail? Ah. Inspection. Olha o que tem aqui. Aqui tem a Bíblia do Samurai. This looks like it's from Sid's old diary. She'll already have read it. Cara, o pai dela era o Cid, será? Porque ele fica falando, parece que era, mas em nenhum momento ele falou isso pra nós. Olha lá. I know this is your hideaway, but Tá bom, meu filho. What do we have here? Já entendi agora. Sid's pipes. Consórcio é meu ovo, cara. Won't be needing these. Money, 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 man. This is luck for me. Masmorra da Mid. we've had no word from Canva for days. Please tell me Mid is all right. Tell me why. I remember seeing this doll in Sid's cellar. É. Wonder if it was Mid's. O pai dela era o Cid. Eu já deve ter percebido isso. What's this tucked inside it? Enigma. Sid's best invention. That sounds promising.
So Sid hid something in Mid's first opus. What would that be? Perhaps Otto might know. Olhe com o outro. Que outro? Outro personagem. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. How are we supposed to do our duty when the hills are crawling with a Kashik in the valleys of Valisthea? I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true.
Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Eu sabia. Tá. E lá vamos nós para as mais missões secundárias. Goodness, you're as pale as a poltergeist. Why don't you sit down and have a nice bowl of Molly's brown? Of a cash heap? What will happen to Mid and the others? They'll be fine as long as Sid is. All right, Clive. Alright, Clive. Everyone told me you helped him out again. Tough for that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice? Porra, quer saber? Que se foda. Não quero saber de missão secundária mais não. Casa de Ferreiro 3. Provavelmente a gente tá terminando as missões secundárias que a gente já começou. Tipo, elas são divididas em partes, mano. E a gente tá tendo que terminar elas. Porque é a segunda ou terceira que eu pego que é tipo... missão tal 4, missão tal 2, missão tal 3. Aí, ó, mais uma aqui, ó. Quer ver? Vai ser alguma coisa 2 ou 3. Ó. Bom, não quero saber. Tô cansado já. Lágrimas de piedade. Porra, pô no cu da piedade, pô. E não aguento, eu não aguento. Tá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E foi embora. Pô, muito... Thank you, Clive. Mate a carinos para obter olhos. Casa de Ferreiro. Fale com Blackthorn. Tem que falar com fulano que vai levar até a gente ir lá, não sei na onde, pra matar tal bicho. É isso. Tem muito... That remains to be organized. Come on, if it memory, Everything's don't. You the busts. It matters. I'm on the mind. Because I very why don't then keep providing. What you say? Max, I've just got that, and I'm good. Dá uma da gente pra algum lugar. He's a surly soaker. See, however, I'm more idea that as what well. Cara, a gente tem que lutar contra o Morbol, mano. Tadam. Dun, 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 dun.
Ted! Heard you were in Canva fetching young Ned. Miss Shirley, how can we learn to be clever like Miss Midadol? If Amber and the Lazarus are gone, Then everyone in Port is over. É isso, a gente vai ter que ir atrás das caças do bagulho. Aí é foda. O dragão a gente sabe onde tá. A gente tem que pegar a galinha. Cenoura. 180. Não, não é esse. Não é esse também. É o nível S. Cadê o nível S? Ala perdida de Sambrak. Ué. Ah não, ele é nível B. Pensei que é nível S. Deixa eu voltar lá em cima. Ah, é essa ordem aqui então. A galinha tá em Dalméquia. Esse maluco tá... Ah tá, já descobri onde ele tá. E o Malboro tá em Rosária. Esses três que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver, tem algum aqui em Rosária? Tem, o que tá em Rosária tá aqui, ó. Tá, vamos lá. O que tá em Rosária tá ali. É o Malboro. Não é Malboro, né? É Morbon. Mas ele parece Malboro. Malboro é foda. Do Final Fantasy VII. E tá aqui, ó. Bom, vamos lá, não tem muito pra onde a gente correr não. Vamos lá fazer. Mas já aproveita e tira esses bichos do caminho, tá ligado? Tem que matar um bicho sem levar dano, mas calma aí. Deixa eu ver se eu acho esse troféu aqui. Como que é o nome desse troféu? Só pra eu ficar já ligeiro, cadê? Criei espada pica, não, 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 não. Troféu, você não é. É isso aqui. Tá. Tá, o que é considerado um chefe é os inimigos que surge com a barra. Beleza.
Tá, vou fazer essas secundárias. Eu lembro que eu já tinha visto aqui. Você consegue fazer em alguns chefes, tá ligado? Não são todos. Não era pra ele estar aqui. Ele tá aqui, com certeza. Tá, eu já sei como é que eu vou fazer aquele troféu lá. Cenoura. Bam, bam. Acho que ele não dá pra fazer. Over here. Apertou o botão errado.
Você derrotou a ameaça notória. Tá, a gente derrotou o cara de cu, né? Tentáculo do Morbo, flor de Morbo. Tá. That was definitely anything but ordinary. Now, vamos voltar lá, depois a gente já parte pros próximos. Seria... dá um nome aqui. Sid, yeah. Yeah. What an amazing... when? Tá, ele vai fazer alguma coisa pra gente, eu não sei o que é. Algum tempo depois, nos arredores do castelo. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would... you... Missão concluída. De Morbo. Revigorado. Potência dos consumíveis máxima. Tá bom. Ampliar, você obteve o frasco revigorado para aumentar a mais potência, tá? Isso me ajuda em algum troféu? Eu acho que sim, eu só não sei o que é. Aqui, ó. Aumente a potência dos consumíveis e dos espaços de inventário ao máximo. Tem que pegar mais um, então provavelmente é mais uma side quest em algum lugar. Não é aqui a side quest. Aqui é Dalmekia. A missão secundária tá aqui. Vá para não sei o que lá. E aqui em Dalmekia também vai ter um... deixa eu ver, missão secundária. Tem uma aqui em Dalmekia. E a outra tá aqui. Sambrak. Onde é que tá o outro bicho que eu preciso? Ele tá em Sambrak. O outro bicho tá aqui, ó. Eles são bem longe uma coisa da outra, mano. Tá, vamos fazer o bicho aqui, depois a gente vai lá, pô. Pô, eu acho que eu... aqui, ó, preciso vir aqui, ó. Tem que vir aqui que eu tenho que subir ali, ó. Caralho, mas aqui tá tudo fudido, né? Tem uma missão secundária para lá também. Talvez a gente vá lá em algum momento. Tá, eu tô indo pro lado errado, não é pra cá não. Cara, eu tô muito louco. Na teoria eu acho que é por ali, mas...
Eu não lembro se tem que descer em algum lugar agora. Provavelmente tem, eu que não tô lembrando. É isso mesmo. Sou meio burro, não liga não. É isso mesmo. Agora me recuerdo. Esse aqui não é o lugar que a gente encontra a Benedicta pela primeira vez? Pelo que eu me lembro é. Trombeteiro. Fó, 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 fó. É o trombeteiro. Bring out the barons! Let me and my mortar purge them of their sin! You'll regret doing my mother's bidding. Still! Your work here is done.
size of curls. Hopefully one will be enough. Rodrigo will have prepared the other ingredients by now. O outro que eu preciso tá lá em Thank goodness you're back. Dalmícia. Talia looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Yes, it is. Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Talia's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way. How are you feeling? Light, mid-here. Drifting on waves. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Daya. I'm so proud of you. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents, to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is. An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service.
But my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Kicked down already. What? You changed a bit, have you, Snotty? No. Long time. Well, I mean, yeah. Go on then. So not much When I was a lad, Clive, you're all up your food. But if we can't find a forges, how are we going to earn our keep? Good day. Thank you. Here you are. Certainly. Go safely now. Mama, why hasn't Papa come back yet? Hotter! Hotter, Denos! Pardon the intrusion. It's I'll keep you in black. What? He's dead. So he's when. Oh, he's. All right. Please, Chief, you've got to do something. Let me. As a Well, which if what? There are money and people. You is it depends on how you look at it. face. You know what? Clive, drive side away. Oh, and you. all right. This let rat wouldn't cool. I know. You'll do is. And I've money. Luck time.
was nothing I could do. Let's make this quick, shall we? I dare say that will be enough for a decent set of bellows. Ready, girl? Yeah! What's this all about then? Don't know. Maybe it's nothing. Right, bro. Enquanto isso, os arredores do castelo. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do. Sorry about... That's you. What is it? Pet coal cinders. That... I've always envied Blackthorn. Since the day I became... No, but... I need to forgive him first. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Gentlemen. Yeah. Oh. Pick old cinder. And your... Yeah. There's nothing. What was that? Now. Ain't got the arts to... You know, no, Black...
Ouroboros. O que seria Ouroboros? Trouble with your gear, or so will it be? Língua de pedra. Tanga manchada. Basicamente é isso, né? Não consegue fazer nada. Tá, tem... Saber? If it's knowledge you seek, we've tomes aplenty to guide you in your search. Tá, deixa eu pegar aqui, né? Vou encerrar por hoje. Eu não vou jogar mais não. Do jogo da Copa, meu. Cansei já. Pô, fiz muita missão secundária, velho. Tá me desmotivando legal, tá? Essas missões secundárias, assim. Porque no começo faz algumas e tal, é legal. Clive. Só que, pô... Eu ganhei alguma coisa. What's this? A chest of all the medicines you're seeing. And Ah. Por que esse é um baú medicinal? Ah, tá. É um item pra coleção dele lá, pô. Ah lá, é um item pra coleção. Tá, beleza. Aumentou mais um. Começa a faltar pouco item pra coleção. São relacionados... A maioria... Tipo assim, a maioria não. Acho que todos são relacionados à secundária. Pô, todos não, vai. Uns 80%. Os outros é alguma missão específica, algum item específico de alguma coisa da história. Se eu não me engano, tem o cálice do Cid. Eu não lembro se esse cálice em si a gente pega durante a história ou numa secundária também. Que é o Sharp... Ó. É... O juramento. Isso aqui a gente aconteceu durante a história, mas eu não sei se a gente pegou durante a história. É... Placa secundária, em Sharp secundária. Aí o cálice do Cid também. Aconteceu na história, mas eu acho que a gente pegou numa secundária. O baú medicinal a gente pegou agora. Incenso a gente pegou numa secundária também. A maçã secundária. E o cavalo, é? O bagulho do bicho lá também. Pô, é isso eu acho, mano. Eu acho que ainda falta bastante coisa pra gente pegar, tá ligado? E eu não sei quantas horas eu tenho aqui, devo ter bastante já. Deixa eu salvar aqui. Ela tá com 78%, a gente tem umas 30 e poucas horas. Só que 30 e poucas horas com pouco troféu, porque tem bastante coletável, mano. Tem que fazer troféu de fazer várias DLC. Olha lá, obtenha todos os itens disponíveis dos fregueses. Eu não faço a menor ideia do que é, só tô fazendo. Tem muito coletável, melhorar toda... Olha lá, aumento do de consumo do espaço, falta um...
Tem tudo isso, tá ligado? E ainda a gente tem 4 troféus. Ó, esses dois aqui. E mais esses dois aqui, que é relacionado a algum icon que a gente vai pegar ainda aqui. Pelo que tá dando a entender aqui, é um de gelo e o outro eu não faço a menor ideia, mano. O outro eu não faço a menor ideia do que é. Zantetusken, eu não sei o que é. O de gelo eu tô com medo da menina. Eu falei isso acho que na terceira live, mano. Que eu vi que tinha esse troféu. E que ela que é a Shiva, né? Tô com medo da menina morrer, tá ligado? Que ela é uma personagem interessante, assim, do jogo. Mas o resto tudo coletável, mano. E aí tem que pegar bastante, ainda falta bastante. Quando eu for jogar o modo difícil, eu vou deixar pra fazer só pra pegar o troféu. Umas lives assim que eu vejo que eu tô chegando, faltando 5 horas pra chegar no final, eu faço uma live disso. Porque senão eu vou ter que rejogar o jogo inteiro. E aí vai mais umas 30. Quer dizer, eu vou ter que rejogar pra fazer o troféu, né? Mas eu prefiro jogar isso em off, pulando tudo, do que jogando em live e tendo que assistir tudo de novo, tá ligado? Eu prefiro assim, mas você vai perder a graça porque não vai mostrar a parte mais difícil do jogo. Talvez, né? Talvez seja assim, mas senão eu vou ficar muito preso nesse jogo. Eu já tô preso nele há 8 lives, assim. Vamos partir pra próxima já. Mas é isso. Eu ando nessa. Eu não sei se eu volto hoje ainda, acho que não. Só amanhã agora. Valeu, falou!